Mama. Yeah. Assalamu alaikum, sir. Sir, I can't hear you, sir. You can't hear me just because it was mute. So how are you? Am I I'm on? fine, sir. And you? I'm doing good. Thank you very much for asking. Am I audible from your side and visible properly? Yes, sir. Can you open your camera? Just a moment, sir. Sir, can you see me? Yes, clean and clear. So it was a long break. So we need to start from there where we stopped. So here from science, we was talking about some of the chapters, but today we will discuss about some of the things that we had we had to know about. That is the Newton's law of gravitation and definition and explanation. That's what we will do today. We will actually describe how this kind of laws prepared for humankinds, and from there we'll try to search for various kind of examples that will be discussed. বহুবার কোরআনে বলছি তার এখানে শত্রুকে কে এসব মেকানিজম করতেছে কে বাহার মধ্যে ডুবাইতে চায় আপনারা জানেন না Uh, okay. So sorry for the interruption. Seth, can you hear me? Yes, sir. Sorry for the interruption. So what we was talking about this Newton's law of gravitation, and those are the universal's law, those called it the universal's law. Why it is called the universal's law? Seth, do you get my question? Yes, sir. Why the universal law of gravitation? Sir, I actually don't know this answer. Okay. So this is the Earth is an universe. Earth exists in a universe, right? What is Yes, sir. universe? What is galaxy? What is galaxy? Do you heard about the word called galaxy? Yes, sir. What is it? Our Earth, which galaxy we are? Our Earth is contained by the Milky Way galaxy. Okay. Which galaxy we are situated in? Actually, Milky Way. Milky Way, yes. So there are lots of galaxies in the space for just like Milky Way. So with all of them, we can say the universe. That is called the universe. So these laws are a truth for every of the universe. That's why that is called the universal law of gravitation. Assalamu alaikum, sir. Salam.
Sir, were we supposed to have classes because we didn't got any notice? We had a notice that when everything will be fine, we will conduct our class. That was the notice over here, that what I have seen in my screen. I was really confused. Look here, it is written clearly for the purpose of the speed of internet, the class will be stopped, and after it will come to return to the peace, and we will conduct our class. Okay, sir. And we are doing that thing. So in which chapter are we studying? We are not studying a specific any chapter. We are studying some of the very important topics from chapter 1 to till the chapter end. We end of our last class, actually. Oh, okay, sir. So among them, I think you will figure out some of the issues that has confusions that actually not included in the book, also maybe from outside, but related to the topic. So we can solve those things as well. Just because right now, I think there will be a new kind of curriculum will come, maybe, I don't know. But for that, we have to wait and see what will happen, actually. So in the meantime, the content will not be changed. The content will be the same content that that students usually follow. So we will follow the previous structure of our class. And according to the changes, we will change our directions. Is it clear? So here, what we were talking about the definition and explanations, that how the universal law of gravitation works. So here, universal gravitational constant, we have a universal gravitational constant, that is G here, and mass of the first object and mass of the second object should be multiplied, and you have to divide the distance between first mass and second mass, and you have to put an square. So from that, what we can actually understand, let's discuss about these things. Just a second. Okay, so here what we can make it. So first, if it is a constant, we all know what is constant, right? Constant is K, right? Every time. So if it is constant, and practically it is constant, it has a value. So if it is constant, you can write a proportion, and then you can write the first mass, and you can write the second mass, and after that we can write the radius or the distance between two of the objects. So we can write these things separately like this. Like first one, we can make a proportion of M1, M2, and after that we can write F proportional to 1 by R squared. So what we can make a conclusion from here? Liana, what we can make a conclusion from here? From both of the equations? Sorry. We can get the equation of gravitational force
No, not from there, not from there. From this number one equation, it's a equation number one, and it's a equation number two. So We get F is proportionate by M1 that multiplied by means what is beta F? F is force, right? force. Yes, sir. Force. So force is proportional to the mass of the two objects multiplied. Force is proportional to mass of product mass of two objects. And second one, force is inversely proportional, right? Inversely proportional to the distance. So what we can make a conclusion from here? If the distance is big, what will be the force? It will increase or it will decrease? Decrease. Okay. And if the distance is less, It will increase. it will increase. That is the main concept of the inversely proportional or inversely proportion. Okay, next. Let's go to the next. Concept clear? Is there anything that is confusion? Sir, there is no confusion. Sir, can I have a request? Yes. Sir, I think we should start new chapters as our annual exam assessment is going to be held soon, maybe within 2 months. From where it will start? Sir, I'd like you to note it down. If you could go to the index, you could mark it. Okay. We will go to the index just because we have very few attendant in the class, so we can we can arrange our class, today's class, according to our own wishes. So there is no such bindings here. And for personally for my class, I never said that you have to do this chapter. I always appreciate the problems, and we would like to solve those problems as well. So let's. But how is everything going on in your area? In my area till now, people are very happy and they are making chaos under my building, and but they are making chaos like they are happy. That's why, not like they are fighting with each other. No. And other things from the main road, I found so many things are being taken. Like some people are taking some of the bricks from the road, and I don't know what they will do do with this. Sir, Maybe are they you will. happy? Sir, are you happy as the dictatorship is gone now? Yes, everybody is happy over here, and hopefully the student protest will bring a new Bangladesh and Yes. a new kind of rules and regulations for making us more fruitful nation. I hope that thing. And yes, and now it will be peace in every sector, I guess. There will no At least we can have the freedom for our speech. yes, but look, freedom, when this kind of things happen, first a few of the months or a few of the years, it could be continue. But after that, there Everything is will be some, changed. but there would be some of the peoples who wanted to take advantages from this kind of situation. They try to provoke some of
things that will make us more excited, and again there is a rush situation happen. So you have to be very careful and be very very kind of a researcher. You have to you have to be right now, just because you have to research so many things, and after that you will permit one of the information that is okay. So that's my opinion for others, for making a good Bangladesh and a good law, and every of the people will get their rights, I guess. So what would be the chapters that Sir, 2, 3, 2, 3, 4 is included or not? no, sir. 4 Oh. is included for this curriculum, for in this session. In this session, okay. So 2, Then 8, 9, 10, 11, 12, 13, and 14. okay, 10, 11, 9 is not included, right? 9 Yeah. is all 8, 8 to Oh, 12, sir. okay. 8 to 12. 8, 9, 10, Sir, we have the chapters, chapter 2, 3. 2, 3. And after that, 8, 9, 8, 8 to 9. 14. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 8 to 14. Okay, there is very few chapters are not included. That is 1, 4, and till 7. After that, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay. So let's start from number 2, temperature and heat. Sir, we have finished chapter 2 and 3 already. Already we have finished. So we have to start from the chemical bonds. No, No, genetics and hereditary. hereditary. Okay, so 124. Let's go to the chapter. Sir, do you know anything that will our exams will be held or not? It will be taken decision by the government will form. So so the teachers haven't got any notice yet, right? No, not any governmental notice we have received from any of the ministry. For personally, I can say about the Ministry of the Technical Education, we don't get any notice yet. So what about the school teachers? I guess they don't. They don't. Just because it will be passes through continuously from the top to bottom. So everyone is waiting for the formation of the new government. That's what. So here, what we need to learn about, that is genetics. That is the most important thing for the new scientific arena, and heredity. So the following topics are discussed in the chapter. The chapters we have to discuss about what is the genetics and relationship between the genetics and heredity studies. And Mendel, who is Mendel, we will know about him and his research and the scientific text or heredity studies. And observing the manifest and later traits in the organisms, and the selection of the traits in the organism using the principles of the genetics. Hybridization, we will know the genetic selections. So first we have to see one single person who invented this kind of things, like the genetics. So it was the Gregor Johann Mendel, this guy. So this guy, what he did, he actually
reproduction. He made a reproduction of the extremely important characteristics of living beings. That's what he did. But it was a remarkable scientific research. So after that, what happened? The Gregor Johann Mendel and his research, if we go through the detailed detailed section over here, Gregor Johann Mendel from 1822, from 1884, was the first scientist to explain the scientific explanation of the inheritance of traits of living beings through the heredity. That's what I have mentioned before. The scientist was a present-day Czech citizen and here, look at this scientist. This scientist actually a citizen of Czech Republic. Do you heard the name of the country? Yes, sir. It's a very beautiful country. It is a neighboring Sir, country of is Germany. uh, Yes. is Gregor Johann Mendel called the father of genetics? Yes, he is the father of the genetics and genetic engineering as well. Just because when it is developed, the genetic science from there, people starts a new pathway for the education, that is genetic engineering. Okay, sir. Thank you. In our country, you can only study maybe the genetic engineering in Dhaka University. Rather than that, you will never find any places where it studied. Sir, can you Yes. tell me that what is your favorite branch in science and what is the most hated branch of science by you? I do not hate anything, but here we have, well, from my opinion, I have several other choices, like first choice, second choice, third choice, like this. No hatred. I don't have any hatred, but I really feel very, very uncomfortable when I saw the applied statistics or applied mathematics kind of things. Like that things I cannot to assume, but I'm okay with physics and uh, obviously applied physics I love, and Sir, do you like biology? uh, biomedical science I had to study it, but I prefer not to study biology. It's my sister really like biology. That's why she studied medical science. I appreciate physics, chemistry, both of the things, but most interesting for me is physics, actually. Physics, applied physics, those kind of things is interested for me. And if you want to say the specifically, I love photonics. That is the branch where people studied how the light works. So here he is the father of the, as Liana was mentioned, that yeah, he was the father of the genetic engineering or genetic science, whatever you can say. He developed a lot of things by his research. Like after the research completion, all their investigations, in this way, the discovery and the publication of the basic principles of the heredity through the Mendel's research paved the way for the genetic in biology. So biology was the primitive subject, and from there is a new branch created, that is the genetics. And for this reason, Mendel is called the father of the genetics. So
we know about the father of the nuclear science. We know the father of the genetics. The father of the genetics is Gregor Johann Mendel. So Mendel's research and selection of the traits in the organism. So here, how he made a selection. Look, uh, we all know, not all, maximum we know about his experiment, right? The Johann Gregor Mendel was a clear man. So by profession, what is that thing? Let's see. Okay, let me first we found. Do you know is there was some of the person who is the head of the church, like where the Christian people goes for pray? So he was this kind of man, the Catholic clergyman. So we have idea about this person. He was kind of a clergyman. It means the father. And the profession, but he was essentially an keen scientist. For the purpose of the studying heredity, he selected pea plants in his monastery garden and carried out the hybridization through the controlled pollution pollination. It is a pollination. Pollination is a process. What is pollination? Pollination is a process that you can do it by your hand, or it could be done by nature, like air and then other things. So he began his research in 1856. So there were several reasons behind the Mendel's choice of pea plants for his experiments. For example, pea plants are the annuals and produce the result of the hybridization within a short time. So you will see one single thing every time clear, that is uh, the main mother tree, the tree from where you make a pen, or you can make a pollination or hybridization. The hybrided plants is much more fruitful from the mother tree. Like the hybridization plants is much more fertile than the plants before, where you make this kind of hybrid plant. From the mother plant, it has more and more capability to grow fruits, vegetables, or any other crops. So here, the hybridization actually starts by the controlled pollination. He began his research in 1856. So there was a several reason behind the Mendel's choice of pea plants. For example, for his experiments. For example, pea plants are annuals and produce result of the hybridization within a short period of time. So Mendel needs some of the plants that actually grows very short period of time.
Just because for experiment, nobody will give you 1 year, right? Nobody will give you 1 year. They will say, you have to give this answer within 2 weeks or 1 week. Otherwise, I will not give you the fund. Okay. So here, he choose this plan. P plans are annuals, and the produce the result of the hybridization within a short period of time. They are bisexual plants and reproduce the sexuality by self-production. So it did its production by itself, like the pollination happened inside the plant. It has a male flower, it has a female flower as well in one single plant. So their flowers are large and easy to pollinate. So these plants P has its large and easy pollination, large flower, and it is very easy for pollination. And they have no chance of cross fertilization due to the way where the corolla surrounds the stems. Oh my goodness. So, and they have several here, the last one, they have several contrasting characteristics that makes it easy to identify the clear expressions of certain traits in hybridization. So the offspring created by the hybridization can be fertile and can regularly increase the population of the species. That means these plants can make and grow so fertile that it is very easier to take the results from the experiments. So Mendel collected seeds of 34 types of pea plants. Look, he collected 34 samples. It is 34 of the samples, and for each and every of the samples, look here in the garden of the monastery, checked the purity of the specific characteristics of each type of seed for almost a year. So almost 1 year it takes. After the test, he selected 14 of the peas plants with opposite traits for such as, look here, round and wrinkled, then yellow and green peas and yellow peas are here. Each of the 7 characteristics are length of the stem. First, length of the stem, position of the flower. So length of the stem. What is stem over here? Syed. Is there any stem exist in the pea plants? So 7 characteristics here, the length of the stem and position of the flower, color of the flower, color of the fruit, then shape of the fruit, color of the seed, and the shape of the seeds, that is for the length of the stem. The 2 opposite traits are the long and short. For the color of the flower, the 2 opposite traits here, look, observing the dominant and recessive characteristics in living organisms.
Here nothing is more genetic explanation. So we have to discuss a very important thing. That is an important thing. That is a modern genetic explanation. So we will see the first step of the genetic engineering, how the genetic engineering works, how the modern genetic explanation actually work. So here you can see one single figure here. Look, this is parents, and there is a specific pure law that is phenotype. It is phenotype. What kind or what type of this? So phenomenon type 1, this one. So this is genotype. That means what is the type of the genes are inside it? That is TT. And both are capital T. And then GMET, here you have a sequential DNA inside your gene. And here, the type of the GMAT is T and capital T. So usually what happened, genotype and genotype, genotype is what indicated by the genotype is the single indicator of the GMAT is that. And after that pure short, you have, as it is a short or small, that's why we denoted it with the small t, both of the two small t, okay? And genotype is what then? Side T, right? What happened? Everyone is silent over here. Sakif, when you joined? Syed, are you here, people? Yes, sir. If you don't give it, yeah, if you don't give any response, how would I know? So here, look, we have a genotype is a small t for short of the pure short of it. And now what happened over here? It is a cross production happened over here. So that is F1 generation. That is the first generation. F1 generation is the first generation. So for first generation, we found the phenotype is T and T. So genotype all along with heterozygous. So here, F1 generation cross P2, that means it has another kind of cross production happened over here. So from here, we have taken the long one. So that is this one, TT1. And again, we will get the short one, that is T1 again. So what will happen over here? We will get a combination of four of the results after cross production. Four of the result, what it is, that is first one TT, this T and this T, TT, and then T, this T, and this small t is TT, and then T, this T and this T, TT, and after that ends in the ends, that is T and T. So here, what you can see, look, the greater T, when it is a greater T, that is long. That means three of them, we will get the long, and one of them, we will get the short. That is only T and T when it is short, when it is T and T small, that is short, okay? And now we can make the Mendel's second law and the law of the independent assortment.
So here, what happened? Look, you have to make a chart for it. There is a chart. So how many of the genome sequence or genome over here? Genotype over here. How many of them? Sakif? How many of combination will happen over here? Any confusion? Is anybody has any confusion about this one, the first one, this one? No, sir. Okay, then when we comes to this one, this is the a little bit further more. So how many of the combination will happen over here? How many? Here there is 4 of them. There is 4 of here on the opposite side. What happened over here? Cross production, right? So it will be multiplicate. So there are 4 over here, there are 4 over here. So there are 16s of the things we will found. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So 16 of the configuration or the combinations we will get. So the first combination, what will happen? The first combination will happen that the big Y and R will be combined, and it will be like this. Only the short will be happen. Look, every of them are small over here. And it will be what? It will be green. Like, look, this one and this one looks similar. So it will be the same as mother or the parents. Look, it is called the parents. And the same as a selection over here, self fertilization selected over here. Look, it looks the similar, it looks the similar, but it will be a little bit different over here. Look, why it is a little bit different? That's it has a color. It gets the color from YY, that is yellow. But after that, it gets the shape of the parent. So the shape of the parents is what? RR, the small r, small r. So this is the shape. This shape it gets, and the color it gets from here. Do you get my point, what I am saying? So if there is a combination between 8 and 8, how many of the combination will be? Here there is 8 of the genotype, and there are 8 of the genotype over here. How many of them we have to make as a generation, F2 generation? Liana, Yes, sir. I asked if we have a genotype, 8 of the genotype over here and 8 of the genotype over here. How many of the combination for F2 generation? F2 generation, how many combination will be happen? Here there is a 4, there is a 4. Yeah, for that it will be 16 of the combination. $64, 8 multiply with 8, that is 64. This is cross production. Sir, মাথার উপর দিয়ে গেছে। Okay. Let me say it in Bengali. Okay, বাংলায় বলে একটু, যেহেতু দেশ স্বাধীন।
ঠিক আছে, সো এখানে কম্বিনেশন আছে হচ্ছে, দেখো এটাকে বলা হয় হচ্ছে জেনোটাইপ। এই যে নিচে যে লেখাগুলা দেখতেছো, দ্যাট ইজ জেনোটাইপ। এখন জেনোটাইপের সময় দেখো এখানে চারটা আছে না, 1 2 3 4, 4 অফ দ্যাম। এখানে আছে হচ্ছে চারটা। তো চারটা মাল্টিপ্লাই উইথ চারটা, দ্যাট মিনস 4 × 4 দ্যাট ইজ 16, মানে 16টা কম্বিনেশন আসবে এখানে। 16th of the combination you will get from here, কারণ হচ্ছে মাদার বা প্যারেন্টস যে সিটটা আছে, প্যারেন্টস সিটটা কি কম্বিনেশনে আছে হচ্ছে জেনোটাইপের চারটা করে কম্বিনেশন আছে, চারটা। এদের দুইটা দুইটা করে হচ্ছে বলে দেবে তোমাকে যে জিনিসটা কেমন হবে। তার মানে দেখো, আমাদের এখন মেডিকেল সায়েন্সে আমরা বাবু হওয়ার আগে আমরা কি করি? আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করি না, দেখার জন্য আর কি যে কেমন আছে আর কি। তো কি অবস্থায় আছে, বা অনেক সময় আমরা এটাও জেনে যাই যে সেটা ছেলে না মেয়ে, তাই না? তো এইটা এখন তুমি প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে চিন্তা করো। প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে চিন্তা করলে তুমি কিন্তু এইভাবে চিন্তা করতে পারবে না, কারণ প্ল্যান্ট কিন্তু আর মানুষের মতো না যে এখানে তুমি আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করবে বা কিছু একটা এমআরআই টেমআরআই করে বের করবে। তো এইখানে কি করা হয়, এইখানে যে জিনিসটা করা হয় সেটা হচ্ছে যে একটা প্ল্যান্টের সিড বা এর পরবর্তী প্রজন্ম কেমন হবে সেটার একটা ক্যালকুলেশন করা যায়, এবং জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এ বা জেনেটিক সায়েন্সে এই ক্যালকুলেশনটা করা হয়। এবং এই ক্যালকুলেশন দিয়ে কিন্তু তোমার জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা জেনেটিক সায়েন্স শুরু। দেন ইট হ্যাজ আ ফার্দার ক্যালকুলেশনস এন্ড ফার্দার এক্সপেরিমেন্টস এন্ড আদার থিংস আর দেয়ার। সো এইখানে F2 জেনারেশন বা F1 জেনারেশন কি জিনিস সেটা কিন্তু আমি আগে ডিসক্রাইব করছি। হোয়াট ইজ F1 জেনারেশন? F1 জেনারেশন ইজ দ্য জেনারেশন ফ্রম প্যারেন্টস। এখন এখানে প্যারেন্টস কারা? এখানে প্যারেন্টস হচ্ছে এই যে এই হলুদ মার্কা বাবু আর এখানে সবুজ মার্কা টেম্পা, ঠিক আছে? তো এরা মিলে কিন্তু ফার্স্ট জেনারেশন তৈরি করছে, দে মেড দ্য ফার্স্ট জেনারেশন। এন্ড ফার্স্ট জেনারেশন হ্যাজ ইটস ওন কাইন্ড অফ ক্যারেক্টারিস্টিক্স। কিছুটা পাইছে হচ্ছে এই যে এই ইয়েলো মার্কার কাছ থেকে, মানে যেটা গোল, আর একটা পাইছে টেম্বা মার্কার কাছ থেকে যেটা সবুজ, ঠিক আছে? কিন্তু এইখানে দেখো এটার যে কালার, সেই কালারটা কিন্তু এই যে গোল মার্কার কাছ থেকেই নেওয়া, এবং সাইজটাও কিন্তু গোল মার্কার কাছ থেকে নেওয়া। এখন কেন এই জিনিসটা হইলো আমরা একটু ইনভেস্টিগেশন করি। দেখো এখানে আছে ক্যাপিটাল ওয়াই, দেন এখানে আছে হচ্ছে ক্যাপিটাল আর। তো আমি ধরে নিলাম ওয়াই হচ্ছে কালার ইন্ডিকেট করতেছে, আর আর হচ্ছে সাইজ ইন্ডিকেট করতেছে। সাইজ মানে এটা দেখতে কেমন, কোন শেপের, ট্যাম্বা মার্কা নাকি গোল নাকি কেমন, না লম্বা, মানে সিডের বিভিন্ন আছে না, আকৃতি আছে না। এভরি সিড হ্যাজ ইটস ওন কাইন্ড অফ শেপস, তাই না? সব সিড তো আর একরকম না। সরিষার বীজ আর হচ্ছে ধানের চারা কি একই রকম? তা না। ওকে, সো এইখান থেকে প্যারেন্টস থেকে যেই জিনিসটা আসতেছে এটা হচ্ছে ফার্স্ট জেনারেশন বা F1 জেনারেশন। এখন F1 জেনারেশন থেকে ইট কামস টু F2 জেনারেশন। এখন F2 জেনারেশনে কি কি হইতেছে, লেটস সি হোয়াট হ্যাপেন ইন দ্য F2 জেনারেশন। F2 জেনারেশনে আয়সা এইখানে যখন 4 অফ দ্য জেনোটাইপ আছে, 4 অফ দ্য জেনোটাইপে আমরা কি করলাম, আমরা হচ্ছে 4 অফ দ্য জেনোটাইপ, যেহেতু এখানে 4 আমরা লিখলাম। সো 4 × 4 দ্যাট ইজ 16। সো উই উইল গেট 16 অফ দ্য কম্বিনেশন, তার মানে 16টা কম্বিনেশন আমরা পাবো। তাহলে আমরা একটু গুনে দেখি 16টা কম্বিনেশন হচ্ছে কিনা। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 তাহলে 16টা কম্বিনেশন কিন্তু আমার F2 জেনারেশনে আমরা পেয়ে গেলাম। এইটু ক্লিয়ার? এখন ক্লিয়ার নাকি? ইজ ইট ক্লিয়ার নাও? নাহলে কিন্তু পরীক্ষায় আসলে পারবো না, এখনই বলা লাগবে ক্লিয়ার কিনা, আমি আবার বলবো, দরকার পরে অনেকবার বলবো, কিন্তু ক্লিয়ার হইতে হবে কনসেপ্ট। কারণ পরীক্ষা কিন্তু জেনোটাইপ কতগুলা দেওয়া থাকবে এটা কিন্তু
বলা বলা মুশকিল। সো এখন যদি এখানে জেনোটাইপ আমরা এই প্যারেন্টসে 8 বানাই দিই, আর এই পাশেও প্যারেন্টসে 8 বানাই দিই, কতগুলা কম্বিনেশন হবে? দেন হোয়াট উড বি দ্য কম্বিনেশন হিয়ার? আরে সিম্পল ম্যাথমেটিক্স ভুলে গেছি আমরা, মাল্টিপ্লিকেশন। লিয়ানা, সায়েদ, আর ইউ হিয়ার নাকি এখনো মাথায় ঢুকে নাই? আবার বলবো? আর মাথায় ঢুকে নাই। আবার বলি, হ্যাঁ সমস্যা নাই। মাথায় না ঢুকলে বলা লাগবে আমাকে, লজ্জা পেয়ে তো লাভ নাই। কারণ হচ্ছে যে এইটা পরীক্ষায় আসলে তখন বলবে যে স্যার তো পড়াইছিল কি, একটু মিল মিল লাগে। কারণ তখন তো মনে হবে যে এটা পড়ছিলাম, তো কিন্তু পুরাটা মনে নাই, কারণ হচ্ছে কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়নি। তো তার থেকে ভালো আমরা আরো একবার দেখি জিনিসটাকে, হ্যাঁ, দেখে এই কনসেপ্টটা আমরা ক্লিয়ার করি। সো এইখানে আমরা যদি কনসেপ্ট ক্লিয়ার না হয়, আমাদেরকে আবার চলে যেতে হবে একটু উপরে, এখান থেকে দেখতে হবে। ফার্স্ট আমাদেরকে আগে জানতে হবে হোয়াট ইজ প্যারেন্টস। প্যারেন্টস হচ্ছে যেই দুইটা তুমি স্যাম্পল নিবে, সিড তুমি কল্পনা করে নাও এটা একটা সিড, এবং এইখানে যে সিডটা ওরা বিবেচনা করছে সেটা হচ্ছে পি সিড। মানে পি, পি তো আমরা চিনি, খাইতে মজা লাগে, ওই যে মটর ভাজা খাই যে, ওইটাই পি। তো এখন যে জিনিসটা হয়েছে যে এইখানে কতগুলো ক্যাটাগরিজ আছে। ক্যাটাগরিজ গুলো কেমন? দ্য ফার্স্ট ক্যাটাগরিজ ইজ দ্য ফেনোটাইপ, মানে ফেনোমেননটা কেমন, বা এর মানে অ্যাম্বিয়েন্সটা কেমন, সেইটা ফেনোটাইপ। এরপরে আছে হচ্ছে জেনোটাইপ, মানে জিনের যে টাইপটা, সেই জিন টাইপটা কি টাইপের জিন। তারপরে হচ্ছে গেম ম্যাপ। সো হিয়ার, এখন এই জায়গাটাতে পিওর একটা লং এর জন্য আমরা কি করলাম, একটা ট্রি নিলাম। আবার পিওর শর্ট এর জন্য আমরা নিলাম পিওর শর্ট। লং শর্ট তো আমরা বুঝতেছি, মানে লম্বা গাছ ছোট গাছ, বা বড় গাছ ছোট গাছ, এরকম আর কি। তো এখন যে জিনিসটা হইলো যে আমরা এইখান থেকে যে টাইপটা আছে, জেনোটাইপ, জেনোটাইপ সব সময় ইন্ডিকেশন করে হচ্ছে দুইটা সাইনের মাধ্যমে। দুইটা সাইন দিতে হয়, যাই তুমি লিখবা দুইটা করে লিখতে হবে। কারণ কি? কারণ এখানে তোমার মেল ফিমেল একসাথে থাকে হচ্ছে একটা প্ল্যান্টসে। যেহেতু এটা একটা পি ট্রি না, মানে একটা পি গাছ না, তো পি গাছে মেল এবং ফিমেল যে ফ্লাওয়ারটা, সেইটা কিন্তু একটা গাছের মধ্যেই থাকে। যার কারণে হচ্ছে এটা আমরা নিয়ে নিলাম। এবং ম্যাক্সিমাম যে প্ল্যান্টস গুলা আছে, ম্যাক্সিমাম প্ল্যান্টস গুলার মধ্যে কিন্তু এই ধরনের জিনোটাইপ থেকে থাকে, বা এই ধরনের জেনোটাইপ তুমি পাবে। যে একই ফুলের ভিতরেই তোমার পুংরেণু, স্ত্রী রেণু, বা ফিমেল ফিমেল এন্ড মেল দুইটাই এক্সিস্ট করতেছে। তো দ্যাটস ওয়াই ডাবল অফ দ্য সাইন ইউজড ওভার হিয়ার। সো হিয়ার ফর লং যদি আমরা ইউজ করি ক্যাপিটাল, ফর শর্ট আমরা ইউজ করব হচ্ছে স্মল। ওকে, নাও লেটস গো a little bit further. So এখন আমরা কি করলাম, এখানে আছে টি টি, আর এখানে আছে হচ্ছে টি এবং টি। সো কয়টা আছে? দুইটা আছে। এখানে কয়টা আছে? দুইটা আছে। সো কম্বিনেশন কয়টা হবে? 2 into 2, এটা হবে 4। চারটা কম্বিনেশন হবে। কিভাবে? লেটস ড্র দ্য পিকচার। আমরা ওদের মতো করে না করে আমাদের নিজেদের মতো করে করি, হ্যাঁ। তো ফার্স্ট হবে হচ্ছে টি, এই বড় একটা টি, অ্যান্ড বড় একটা টি, বড় একটা টি অ্যান্ড বড় একটা টি। কোনটা কোনটা নিলাম? এইটা আর এইটা নিলাম, হ্যাঁ। তারপরে আবার কি হবে, এই বড় টি এর সাথে একটা ছোট টি নিব আমরা, তাহলে পরের কম্বিনেশনে আসবে হচ্ছে বড় একটা টি আর ছোট একটা টি। নেক্সট যে কাজটা হবে সেটা হচ্ছে যে
আর কি কি বাকি আছে, ছোট টি এবং ছোট টি, এই দুইটা। তাহলে আমরা ছোট টি এবং ছোট টি একটা কম্বিনেশন নিলাম, এবং আর লাস্ট বাকি আছে হচ্ছে এই ছোট একটা টি এর সাথে, মানে এই ছোট একটা টি এর সাথে বড় একটা টি কে দেওয়া। তাহলে ছোট একটা টি আমরা নিলাম এবং বড় একটা টি লিখলাম। ওদের মতো করে লিখলাম না, আমরা আমাদের মতো করে লিখলাম আর কি। বড়টি ছোটটি আগে পরে দিয়ে লিখলাম। চাইলে আমরা এটাকে বড়টি আগে এবং ছোটটিটাকে পরে লিখতে পারি একই রকম ভাবে, এই যে এখানে যেভাবে দেখাইছে। তো এইটা কোনো মূল বিষয় নয় আর কি। That is not the fact how you need to write. You need to write, but when you will do the calculation during your exam, you need to do it as simple as possible, uh, um, as it is written, as it is written. So এইখানে কিন্তু আমরা টু অফ দা কম্বিনেশন আমরা দেখলাম। এবার লেটস গো টু দ্য সেকেন্ড, দ্যাট হোয়াট ইজ দ্য কনফিউশন ওভার হিয়ার। তাহলে সেকেন্ডটা আমরা একটু দেখি। সো সেকেন্ডের ক্ষেত্রে I made a question. The question was, here there was 4 and there was 4. So how many combination will be here? আগেরটাতে দুইটা দুইটা করে আসিল, এই জন্য 4টা হয়েছে। সাকিব, সায়েদ, ক্লিয়ার কি বুঝতেছি কিছু? Yes, sir. লিয়ানা Yes, বুঝতেছি? sir. হ্যাঁ, তাহলে এইখানে কয়টা হবে জানো? 16. 16, 16. 16টা কম্বিনেশন। এবার 8 স্যাম্পল যদি আসে কয়টা হবে? 64. 64। এরপরে যদি আসে 10 and 10, 100. 100 of the samples will come. তাহলে আমরা এটা বুঝে গেলাম, পরীক্ষায় আমাদের ছক আঁকতে কোনো সমস্যাই হবে না, এবং কম্বিনেশন মিলাইতেও আই গেস কোনো সমস্যা হবে না, কারণ আমরা জানি কিভাবে কম্বিনেশন গুলা মিলাইতে হবে, তাই না? তো এইটাই আমি জিজ্ঞেস করতেছিলাম এতক্ষণ, যে পরীক্ষায় যদি একটা কম্বিনেশন সেট আপ করতে বলে, বা ইফ ইউ গেট ওয়ান অফ দ্য কোয়েশ্চেন্স ফ্রম দেয়ার দ্যাট ইউ হ্যাভ টু ম্যাচ দ্য কম্বিনেশনস ফর দ্য F2 জেনারেশন, মানে বলে দেওয়া থাকবে পরীক্ষায় যে তোমাকে কত নাম্বার জেনারেশন পর্যন্ত বাইর করতে হবে, ঠিক আছে? সাধারণত পরীক্ষায় কমন একটা কোয়েশ্চেন আসে, সেটা হচ্ছে যে F2 জেনারেশন পর্যন্ত তুমি কম্বিনেশন করে এদের ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা বর্ণনা করো, মানে কেমন ধরনের ক্যারেক্টার হবে সেটা বর্ণনা করবা। কারণ তুমি যদি জিনোম সিকোয়েন্স জানো, তুমি ওই গাছটার কিন্তু ক্যারেক্টারিস্টিক্স জানবা, যে ওটা কি কালকে মারা যাবে, না পরশুদিন মারা যাবে, নাকি 1 বছর পরে মারা যাবে, নাকি এটা একটা মোটা সোটা গাছ হবে, না কি হবে, এটা বলা যায়, ঠিক আছে? জিনোম সিকোয়েন্স পরীক্ষা করে, ঠিক আছে? এটা কিন্তু এর ক্ষেত্রেও, মানুষের ক্ষেত্রেও কিন্তু কাইন্ড অফ দ্য সেম, ঠিক আছে? বাট আমাদের দেশে উই নেভার ডিড দ্যাট কাইন্ড অফ থিং। জেনেটিক যে টেস্ট বা জেনেটিক যে টেস্ট গুলা, অবশ্য সবাই না, মানে আমাদের সাধারণ জনগণ করে না, যারা অনেক বড় লোক বা এই তারা করে থাকতে পারে, কারণ অনেক সময় জিন ট্রি নিয়ে গবেষণা করা হয়, মানে তোমার বড় দাদা বা বড় দাদা বা তারও বড় দাদা, মানে যে কিনা তোমাদের ফ্যামিলির হেড, সে কেমন ছিল আর কি, এটা জানার জন্য, বা তার বৈশিষ্ট্যগুলো কেমন ছিল, মানে সে কেমন ছিল হয়তো এটা বলা যাবে আরো কিছুদিন পরে, বাট এখন যে জিনিসটা করা যায় সেটা হচ্ছে যে তার ক্যারেক্টারিস্টিক্স কেমন ছিল, সে কি কি পছন্দ করতো কি পছন্দ করতো না, এই জিনিসগুলো বলে দেওয়া যায় আর কি, জিনোম সিকোয়েন্স টেস্ট করে। এটা হচ্ছে মানুষের ক্ষেত্রে। এবার আসলে তুমি গাছপালা, যেহেতু আমরা গাছপালা নিয়ে গবেষণা করতেছি, এবং প্রেগর জোহান ম্যান্ডেল, যে কিনা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা জেনেটিক সায়েন্সের ফাদার, সে কিন্তু ওই গাছ নিয়ে শুরু করছিল আর কি এক্সপেরিমেন্টটা। এটা হচ্ছে মানে নর্মাল একটা এক্সপ্লেনেশন। সো হিয়ার হোয়াট ইউ নিড টু রাইট ওভার হিয়ার দ্য পোলেন। আর এই পাশে যে জিনিসগুলো আছে সেগুলাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে পিস্টেল। সো হিয়ার দেখো, এখানে কিন্তু ইন্ডিকেশন দেওয়া আছে কোনটা মেল কোনটা ফিমেল, তাই না? তো এইখানে যে পিস্টিল যে জিনিসটা আছে সেইটা হচ্ছে মেইল দেখাইতেছে, মেইল দেখাইতেছে। আর এইখানে যে পোলেন আছে সেটাকে দেখাইতেছে ফিমেল হিসেবে। সো আমি যে বলছিলাম কম্বিনেশন গুলোতে কি করতে হয়, দুইটা করে নিতে হয়, জোড়ায় জোড়ায় নিতে হয়। মনে রাখবা যে এভরি টাইম ইট উড বি
পেয়ার সবসময় একটা করে পেয়ার থাকবে, মানে জোড়ায় জোড়ায় থাকবে। তো ফার্স্ট পেয়ারটা কি হয়েছে দেখো, একটা বড় ওয়াই একটা আর, পরে বড় ওয়াই, তারপরে একটা ছোট আর, তারপরে একটা ছোট ওয়াই, একটা বড় আর, আর এইদিকে হচ্ছে একটা ওয়াই আর আর। এইদিকে আমি কিন্তু ঠিক এইখানকার মতো, এইখানে যেভাবে কম্বিনেশন করছি, দেখছো কিভাবে আমরা কম্বিনেশন করছি, সেম কম্বিনেশনটা এখানেও করবো একইভাবে, জাস্ট আপসাইড ডাউন হবে, মানে উপর থেকে নিচের দিকে হবে, এবং এইখানে কিন্তু ফ্রম লেফট টু রাইট হইতেছে। সেম জিনিস দেখো, কোনো তফাৎ নাই, ওয়াই আর দেন বড় ওয়াই ছোট আর, বড় ওয়াই ছোট আর, তারপরে হচ্ছে ছোট ওয়াই ওয়াই বড় আর, এখানে হচ্ছে ছোট ওয়াই বড় আর, এখানে হচ্ছে ওয়াই ছোট আরও ছোট, এখানে ওয়াই ছোট আরও ছোট। এই জিনিস নিয়ে তো পরীক্ষায় আসলে সমস্যা হওয়ার কোনো প্রশ্ন আছে? যদি পরীক্ষায় আসে লিখে ফেলা যাবে না যে কোনো কম্বিনেশন, দেখে ডেসক্রিপশন করা যাবে না? সাকিব, করা যাবে কিছু একটা? হ্যাঁ, ইয়েস স্যার। আচ্ছা। যদি বলে যে এইটার মানে যে শেপ আছে, সেই শেপ বর্ণনা করা, সেটাও তো করা যাবে তাই না? কারণ ফার্স্ট দুইটা কম্বিনেশন হচ্ছে ফর কালার, আর পরের যে দুইটা কম্বিনেশন আছে এটা হচ্ছে সাইজ মেনটেন করবে। মাঝে মধ্যে এটা কিন্তু একদম এরকমই হয় যে তা কিন্তু না। যেমন তোমার এইখানে দেখো, দুইটা বড় আর আছে এবং একটা ছোট ওয়াই আছে, সো তাই দেখে কিন্তু সে কিন্তু এরকম ভাঁজওয়ালা কোনো বীজ হয়ে যায় নাই, তাই না? সো ফর টুডে আই থিঙ্ক ইটস এনাফ। তোমরা একটু এই জিনিসটা আমি আমার ক্লাসের পরে when you will get the leisure time একটু দেখো জিনিসটা, নাহলে কিন্তু ভুলে যাবা। একটু করার চেষ্টা করো নিজে নিজে পেন্সিল দিয়ে বিভিন্ন রকম কম্বিনেশন, ঠিক আছে? পরীক্ষায় এটা ইম্পর্টেন্ট থাকে এবং আসতে পারে, একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট টপিক সেটা। সো টিল দেন টেক কেয়ার এন্ড বাই বাই। Allah Hafiz, sir. আল্লাহ Good হাফিজ, night. গুড নাইট। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। Assalamu alaikum, sir. ওয়ালাইকুম আসসালাম।